Here we are going to see the equation which connect the value of x and what and y, or the value of y-axis and the x-axis. Once you see an equation which have y and x, that we call what equation. But we have three categories of equation. The first one we have linear equation, the second one we have quadratic equation, the third one we have polynomial equation, and so forth. But as we are going to deal with the linear equation, which make or form the thing which is known as equation of the what? Equation of the straight line or equation of the line. So in order to get it or to write or to form the equation of straight line, generally the equation of a straight line, it looks like this: y, this is equal to mx plus c. This is the equation of a straight line, whereby this represents y-axis, this represents slope or gradient, whereby this one represents the intercept. So this one represents slope or gradient, but this one represents the intercept. So the equation of the straight line have got two main parts. The first one you have slope, and the second one you have intercept. We have what? Intercept. You have what? Intercept. So in order to form this equation, what you are supposed to do now, first of all, you are supposed to be determining or to realizing the slope. After getting the slope, you will come to insert the formula so as to form the equation to be like this one. For example, maybe assume you have given 2 points. For example, you have 2 points, maybe point A, which its coordinate is 3, maybe, 4, and maybe point B, which its coordinate is 5, 6. What are we going to do now? So if we have 2 points here, or coordinates, which is 3, 4, which is xy. First of all, we are supposed to find the slope or gradient. After finding the slope, the next thing here you're supposed to use that slope obtained, then to find or to form the equation of the straight line. The equation of the straight line. For example, assume that we have given, let us see the general formula. Assume that we have 2 points. For example, A here, we have A, B. C here, or J. And the point J is C, maybe say D. This way. We are required to form the equations of these 2 points. First of all, you are supposed to find the slope. You are supposed to find the slope. How we can get it, or how we can obtain the slope? We said that we know the formula for determining the slope. Slope now or gradient. The formula of which we say gradient or slope, this is equal to change of y, then divided with change of x. But once we say change of y means that you take the second y, then you minus the initial y. But change of y now, this is equal to y2 minus y1. But when you say change of x, this is equal to x2 minus the x1. What are you going to do now? So, from here, we're going to insert the value of change of y, which is y2 minus y1 here. And change of x is this one, we start here. So now, slope or m, this is the value, this is the symbol which represents slope of gradient, okay? This is equal to y2. Y2 now, where we can obtain y2? Or let us write first. Where is the change of y? Write y2 minus y1. Y2 minus y1 over x2 minus x1. Why can you obtain this y2 and the y1? X2 and the x1. From here, we back to our points. Then we write here it will be x1, this to be y1. This will be x2, this will be y2. Then what are you going to do now? We take its values, then we substitute. If this y2, we put this one. If this y1, we put this one. Okay? Therefore, slope now, this is equal to y2. This one is b. You take b, then you minus it. Which is y1? Y1 is b. Then you write here b. Then over this line means it divides or division. x2, xc, like c, minus x1, a. This one. This is a.
So now, this represents the gradient. This represents the what? The gradient. This represents the what? The gradient. So after obtaining the gradient, you are going to use that gradient also so as to form the equation of the straight line. The equation of the straight line. What you are going to do now? We say that now from slope M, which we have been obtained here. We say from slope is equal to change of y over change of x. But remember that here we are going to form the equation which in form of y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. So now we are going to use this slope which have been obtained here. Then after using that slope, will make it or will it be easier for us to form the equation of the straight line. Am I clear? So now say that slope is equal to, so instead of writing change of y, we know the formula for change of y is equal to y2 minus y1. But once you are going to form the equation of the straight line, here you are going to pick only or to choose only one point. Maybe it can be point A or can it be point C. So you will be responsible to choose. And any point you choose here, or any coordinate from any point you choose here, will be similar to another one. Once you choose this one, the equation which will be formed will be equal to somebody chooses this point. Am I clear? Because these points we call collinear points. Collinear what? Points. Why we call collinear point? We call collinear point because once you use this formula, or once you use this point to form the equation of line, will be equal to somebody using this point to form the equation of the straight line. Am I clear? So now, we say slope, because we are going to use here one point. We write that is the first point to be y, but the second one to be y0 or y1. Then we divide by x, then minus x0 or x1. Then what are we going to do now? We take the value of slope here, this one. Then we press here. Well, there is what? There is slope. So now we take this one. Instead of writing this slope, we write its value. A, so will be A, this is D minus B over C minus A. C minus A. This is equal to this one, Y minus Y0 over X minus X0. But which is Y0 and X0? For example, maybe I'm picking this point, or I'm selecting this point. So I'm going to use this point here to insert the value y0 and what x0, y0 and x0. So consider, we say from our point maybe assumed to be A and B. A and what? B. From point A, which is A, comma B. Let this one to be x0, this one to be y0. Then you start to insert where there's y0, we take this one, the value of x. Where there's x0 here, we take here. Where there's y0 here, we take this one and put here. Am I clear? So now, D minus B over C minus A. This is equal to Y minus y0. What is our y0? Is B here. We press here B. Then we divide by x minus this one, x0. Which is x0? X0 is A. So we put here A. Then we multiply. We do what? We multiply. When we cross multiplication here, take this value, we multiply this side. This value, we multiply this side. Is it so? So now, let us proceed. Once we find the product here, we say C minus A bracket, we multiply by this one. So C minus A, then multiply by Y minus B. This is equal to, we find this one, D minus B bracket, we multiply by this value. Okay? So, D minus B bracket, then X minus A. Then, we obtain that C from here. C minus A bracket Y minus B. Y minus B, this is equal to this one.
D minus B. D minus B bracket this one. X minus A. X minus A. X minus A. Then you find the product. Then you find the what? The product. Or we start to open the bracket. So what are we going to do now? We say that we start this one, we multiply by this one. Then minus A multiplied by this one. Therefore is equal to D multiplied by X minus A. B is this one. Am I clear? Am I clear? Oh, aside from that, what are we going to do now? We can say that. We can say that. Divide by C minus A, both sides. C minus what? A. So when you divide by C minus A, both sides, what are you going to do now? C minus A will be simplified. Then we left with Y minus B. This is equal to D minus B over C minus D. This one. Then here we have X minus A. But remember that when you back here, D minus B over C minus D. D minus B over C minus A. This is sorry. This is minus A. This is minus A. Sorry. Minus A. So this one represents what is the slope? The slope. So instead of writing this value, we write this slope. So now here, now Y minus B. This is equal. Instead of writing this one, which is this one, which represent what? Slope. We write it over M, then X, then minus A. Am I clear? Therefore, what are we going to do now? Shift this one to this side. Once one value across the equal sign, the sign of which will be changed. From negative will be what? Positive. So now Y, this is equal to MX minus A, then plus B, this one. So now we say that Y, this is equal to MX. When you find here, you can write B minus A. This is positive here. So now, this represents the equation of the line. Equation of the line. Equation of the line. So now let us see different examples. Let us see example number 1. Let us see example number 1. Find the equation. Example. Example number 1. Find the equation. Find the equation of a straight line passing through points 1, 2 and 3, 5. So class, let us see example number 1. Our first example said that find the equation of the straight line passing through the points 1, 2 and 3, 5. So our question, first of all, is not to know the needs or the demand of the question. Our question is asked you or required us or need us to make or to form the equation of the straight line. Okay? So what are you going to do now? Once you see 2 points, but you are needed to form the equation of the straight line. First of all, just find the slope. Just find the what? The slope of the gradient. Find the slope of what? Gradient. So now start to say solution. After writing the solution, you are supposed to repeat it right again those different points. Our given points is 1, 1, 2 and 3, 5. If it's 1, 2 and 3, 5, what are you supposed to do now? Here, we are supposed to find or to form or to find it to determine the slope. So now we say that from now, slope or gradient. This is equal to, we say, change of y over change of what? X. So, but the symbol which represents the slope of gradient is m. So say m, this is equal to change of y over change of x. But what do you mean when you say change of y? Change of y means, this means that y2 minus y1. Change of x, this represents x2 minus x1.
the symbol which represents slope or gradient is M. So now, where is the change of y? We start y2 minus y1. y2 minus y1. Then we divide by this one. Divide by change of x. Instead of change of x, write x2 minus x1. Then we back here for our given points. This one. Then we start it to x. Let this one to be x1, then y1. Let this one to be x2, then y2. So what are we going to do now? We start to insert our values here. There. So y2, this is present y2, which is 5. We take z5, then we write what is y2. Am I clear? So now, slope, this is equal to y2, which is 5. Then minus, according to our formula, y1. What is y1? Is 2. Our y1 is 2. Then you divide by this one. x2 is 3 and x1 is 1. So x2, this one is 3. We write here 3. We minus x1 is 1. We write here 1. Then slope now, this is equal to. Take 5 minus 2, we get 3. Is it? You get 3. Then we divide by 3 minus 1, we get or maybe we see 2. Once we divide here, we get slope now, this is equal to 3 out of 2. So this is the slope. This is the what? This is the slope. If this is the slope, what are we going to do now? We are going to use this slope so as to form the equation of the straight line or equation of the line. How? We can form the equation of the line by using that slope. Then, apart from that, we say that now, slope, you say slope. So this is equal to, you write again is the form of it, which is change of y over change of x. But when you are going to form the equation of the line, when you reach to this place or to this point, what are you going to do now? Instead of writing change of x or change of y, we write y minus y naught. I'm going to tell you the meaning of y naught. Then change of x, we write x minus x naught. Why? Because you are going to write y naught or y initial or x initial, because you are going to pick only one point from here. Once you pick this point, then you are going to use this one to form the equation. Will be similar to another which who is pick this point so as to form the what is the equation. That's why we say this 2 points we call the collinear points. Collinear what is? Point. So now, from here, slope as m, this is equal to, instead of writing change of y, we are just writing y is equal to y naught. So like y minus y naught, then we divide by, instead of writing change of x, here, change of x will be x minus x naught. X minus x naught. Then we say that from our point, we have maybe, let us select this point, which is, our point is 1, 2. Then we start to write. This one will be x naught and this one will be y naught. When somebody maybe picks this point, you write this one will be x naught and this will be y naught. Okay? Therefore, slope as slope, this is equal to, when we write y naught, we take its value which is 2. X naught, we take its value which is 1. So now y minus y naught, what is the y naught is here 2. Right here 2. Then we divide by x, write x, minus this one. X naught, which is x naught is 1. Right here 1. But remember, we have the value of slope. Our slope is 3 out of 2, or 3 over 2. Then we take this value of slope, we insert here where the slope is formed. Therefore, we get 3 out of 2. This is equal to y minus 2, then divide by x minus 1. So what are we going to do now? Here we cross the multiplication. When we cross the multiplication, we get 2 times, so it will be 2 brackets. These 2 must multiply with 2 points, so it's 2 numbers, which is y minus 2. This is equal to, take this 3, then multiply to those numbers, which form to the denominator, or which is the denominator terms. So it will be 3 multiplied by x minus 1. Then
start to open the brackets. Then 2 minus y, 2 times. 2 times y get 2y. Then what next now? Minus. 2 times 2 we get 4. This is equal to 3 times x we get 3x. Then minus 3 times 1 we get 3. Therefore, what you're going to do now? Remember that our equation of the line max start with y. Then is equal to mx. So here we thought to make y from the subject. So we take this one, then we shift to this side. We have corrected the similar term. Therefore, remaining with 2y. This is equal to 3x minus 3. But remember that this have negative. But after crossing the equal sign, the sign of which will change to be positive. So that will be positive 4. Therefore, we made this 2y. This is equal to 3x. 3 negative 3 plus 4. We get positive 1. Is it? So now, what we are going to do now? But our aim is to form, say, equation of straight line. But the equation of straight line starts with y and denoting any value or any coefficient of y. So we as well are going to divide by 2 to divide by 2 both sides. So y, 2 and 2 will simplify. So remaining with y, this is equal to 3x over 2, then plus a half. So this is the equation of the line or equation of the straight line. Let us see example number 2. Example number 2, straight legs. Find the equation of the straight line passing through find the equation of a straight line passing through the point 3, 4 and 80, 10. Our second example is like that. Find the equation of the straight line or equation of the line passing through the points. This you have these two equal points 3, 4 and 80, 10. Jamani, tumeulizwa tutafute au tutengeneze equation ya mstari mnyofu. Tunafanyaje? Hatua ya kwanza ni lazima tutafute slope. Ukikutana swali la namna hii ukakuta pointi zipo mbili, ni lazima utafute slope. Ukiipata slope hiyo ndio unaenda kuitumia kutengeneza equation of the straight line, or equation of the line. So here now, hatua ya kwanza ni lazima tutafute slope. Kwa tunaanza tunasema from, kutoka. Slope, which its symbol is m. This is equal to, tunajua kwa formula, lazima tuchukue tofauti kati ya y. Means change of y. Then tunagawanya na tofauti ya x. Change of x. Baada hapa tunafanyaje? Tunatumia alama zao tu. Kwa hiyo tunasema na slope m is equal to. Baada ya kuandika tofauti ya y, maana tunachukua y wa pili tunatoa na y wa kwanza. So tunachukua y wa pili tunatoa na y wa kwanza. Tunagawanya na change of x. Tunachukua x wa pili tunatoa na x wa kwanza. Tunachoenda kufanya nini? Tunarudi hapo kwenye pointi zetu hizi mbili tulizopewa. Unachukua pointi moja wapo unaileta kuwa ni x1, na nyingine kuwa ni y1, nyingine kuwa ni x2, nyingine kuwa ni y2. Now tunasemaje sasa? Kutokea hapo kwenye hizo point. Now our point is 3, 4 and 80, 10. Then we start to rate. Unaanza kuleta. Unasema hii hapo kuwa ni x1, hii hapo kuwa ni y1. Lakini hii hapo kuwa ni x wa pili, hapo kuwa ni y wa pili. Baada hapo unaanza kuchukua unaweka samani zake. Tunaanza. Slope m. Isa sana tunachukua y wa pili. Y wa pili ni 10. Kwa nachukua huyu 10 unaweka pale kwa na y wa pili.
Kwa unachukua 10 unatoa y wa kwanza. Formula inasema tutoe, unatoa y wa kwanza. Y wa kwanza unamchukua huyu 4. Unaweka sehemu ambapo kuna y wa kwanza. Unaweka 4. Unagawanya na unakuja x2. Unaenda wapi palipo na x2? Ni hapa. 8. Unachukua hii 8 ambayo imesimama kwenye x2. Unaandika 8. Unatoa na x1. X1 ni ngapi? X1 tunaangalia vitatu. Baada hapo unaweka kati. Then unapata slope ni sawa sana. Unachukua 10 kutoa 4, unabakiwa na 6. Then you divide this one. 8 minus 3. 8 minus 3 you get 5. So this is the slope. But our aim is to form the equation of the straight line. What are we going to do now so as to form the equation of straight line? In order to form the equation of the straight line, the thing to consider is you are supposed to use this form. This is slope, and we choose here 1 point. Then you use that point to form the equation of the line. Jamani, ukifika hapa ili kusudi utengeneze equation of the line, ni lazima utumie hii slope uliyoipata. Na baada ya kuitumia, wewe ukachagua point moja wapo hapa, kati ya hii au hii hapa. Hiyo ndio itakusaidia kutengeneza equation of the line. Ukitumia point hii hapa au hii hapa, jibu ni moja. Jibu ni moja. Therefore, tunasema to form, you say to form. Kutengeneza equation of the line. To form equation of the line. Equation of the line. What we are going to do now? Tunachukua ambayo equation of the line yetu tunaijua. Ambayo inasema ni 1 sawa na mx plus c. Therefore, unachukua sasa tunasema na from unachukua slope uliyoipata hapa. Unasema slope now m, this is equal to. Unasema ni change of y, unagawanya na change of x. Kanuni ni ile ile. Unasema tunachukua tofauti ya y tunagawanya tofauti ya x. Lakini sasa sisi hapa kwenye tofauti ya y hatuandiki y wa pili kutoa y wa kwanza. Ila tunachukua y tunatoa na y wa kwanza au y kutoa y not. Y not maana yake ni initial, ni point ile ya mwanzoni. Tunafanya nini? Tunasemaje? Tunasema kwamba now m this is equal to, baada ya kuandika change of y tunaandika y tunatoa na y not. Tunagawanya na baada ya kuandika change of x we write x minus x not, ikiwa na maana gani? Y not na x not, point ambayo tutachukua kati ya 3,4 au 8,10. Tukichukua hapa moja wapo, tukiiweka hapo, hii moja utakapoichukua hii point, moja wapo itaileta kuwa ni x not na nyingine kuwa ni y not. So now tunasema now or from you pick our points which is maybe can be 3,4. So you let this one to be x not. Na upata unaileta kuwa ni y not. Baada hapo unaanza kuweka hapo kwenye formula yako. Unaanza slope ni sawa na y tunatoa y not. Y not unakuta unachukua huyu hapa 4 unaweka hapa 4. Unagawanya na x unatoa x not unachukua hii hapa 3 unaweka hapa 3. Baada hapo usiendelee na kitu chochote, rudi kaangalie m. M maana yake slope. Slope tulipata 6 juu ya 5. Kwa hiyo nachukua sasa slope which is 6 out of 5. This is equal to y minus 4 then divided by x minus 3. After that, what we are going to do now, we cross the multiplication. Tunaanza kuzidisha. Tunasema huyu 5 anazidisha wote hawa wa juu. Huyu 6 anazidisha wote hawa wa chini. Kwa tunaanza. We take 5, we multiply or put brackets, we take y minus 4. Y minus 4 brackets. This is equal to, tunachukua 6 anazidisha wote hawa, ambayo itakuwa ni 6 tunazidisha na x kutoa 3. X minus 3, this one. Then we start to open the brackets. We start 5 times y, that is 5y. Then what next operation is to be next is negative or minus. Take 5 times 4 we get 20. This is equal to, chukua 6 mara x
tunafungua mabano. 6 mara x tunapata 6x, then kinachofuata unatoa mara 3 unapata 18. Baada hapo equation yetu inasema lazima tumwanzie y abaki peke yake. Kwa hiyo tunachofanya tunamtengeneza huyu jamaa awe mfumo kama au huyu awe kama mfumo huyu hapa. Tunafanya nini? Huyu hapa lazima tumlete huku hatua ya kwanza. Kwa hiyo tunasema 5y ni sawa na huyu akija huko anakuwa positive. Ila tunaanza kuandika kwa sababu huyu ameikuta hii. Kwa hiyo tunaanza 6x minus 18. Instead of writing negative this side, we write plus. Kwa sababu gani? Negative akivuka tu alama ya sawa na kwa kujumlisha. Kwa kujumlisha 20. Baada hapo tutabakiwa na 5y, this is equal to 6x. Haya. Tunadaiwa 18, tukalipa 20. Maana tunabakiwa tunadai. Kwa hiyo tutabakiwa na 2. Baada hapo tunafanya nini? Lengo letu si ni kutengeneza y abaki kuwa peke yake. Tunachoenda kufanya, tunagawanya kwa 5, pande zote tunagawanya kwa 5. Sababu huyu na huyu anaisha. Kwa kuwa y ni sawa sana 6x kujumlisha 2 ugawanye kwa 5. Lakini hii hapa ni sawa sana mtu aliyefanua kwa kuandika. Kwa kuandika y ni sawa sawa na 6x juu ya 5 unajumlisha 2 juu ya 5. So this we call the equation of the line. So let us see another example. Example is, but you can meet with another question. And that question you have been given the slope. You want to form the equation of the line. Kuna maswali mengine unakuta tu umepewa slope na pointi moja. Hapo kwambia tengeneza equation of the straight line. Hayo maswali ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, wewe nenda moja kwa moja uanze na ile slope aliyokupa. Kwa mfano wake wa swali, example 3. Find the equation of the line. Find the equation of the line which pass through 1, 1 x gradient is -4. Look at that example. Our example is take that. Find the equation of the line which passes through 1, 1 as a point, and the gradient is -4. So this one can be written maybe or can be written similar to slope instead of gradient. Hatua ya kwanza, hapo sasa ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, nenda kutumia hiyo slope uliyopewa. Ukienda kutumia hiyo slope itakusaidia upate equation of the line kirahisi zaidi. Maswali ya kwanza tulikuwa tunafanya unakuta umepewa pointi 2. Hatua ya kwanza tulisema unatafuta kwanza slope. Lakini sasa hivi ukuta swali wamekupa slope moja kwa moja. Tumia hiyo slope kutengeneza equation of the line. Kwa mfano, tunaanza kufanya. Tunasema solution. Je, hatua ya kwanza tunaziandika hizo pointi zilizokupa. Kwa hiyo tunaandika point yetu ni 1,1 hivi. Lakini hatua ya pili unamwandikia slope yetu ambayo tunajua slope alama yake ni m. Ni sawa sana tumepewa -4. Kama tumepewa -4, kitu ambacho tunaenda kufanya, tunaenda kutumia huyu slope tuliopewa. Na kwa kutumia hizi pointi tutengeneze moja kwa moja equation of the line. Kwa hiyo tutasema sasa kwamba kutoka from slope and this is equal to change of y over change of x. Lakini kwa moja kwa moja tumepewa pointi moja. Tunaenda kusema baada ya kuandika change of y hatuandiki y wa pili kutoa y wa kwanza. Ila tunaandika y kutoa y not alafu x kutoa x not. Kwa hiyo na change of y tunaandika y minus y not. Kwa tunachoenda kufanya hapa tunasema slope ni sawa sana. Baada ya kuandika change of y tunaandika y tunatoa na y not kwa sababu tumepewa tu kugawanya point moja. Then tunagawanya na x minus x not. Sasa tunachukua hii point hizi tulizopewa.
Kwa point moja wapo tunaandika kuwa tunaichukua ni x naught, lakini nyingine kuwa ni y naught. Baada ya hapo tunaanza kuweka tu pale kwenye formula yetu. Kwa tunaanza slope now this is equal to y minus y naught. Unachukua hapa point moja wapo ni moja. Kwa hiyo tunachukua hii moja tunaweka pale ambapo kuna y naught. Kwa hiyo tunaandika hapa moja then tunagawanya kwa x minus x naught. X naught ya kwetu hapa ni moja pia. Kwa hiyo tunachukua tunaweka hapo kwenye moja. Lakini kumbuka tumepewa slope. Swali linatutaka sisi tutengeneze equation of the line, lakini slope tumepewa moja kwa moja. Slope yetu waliotupa hapa ni -4. Kwa hiyo tunachukua hii tunaenda kuandika moja kwa moja kwenye slope au kwenye gradient. Kwa hiyo tunasema sasa badala ya kuandika hii m ambayo inawakilisha slope au gradient, tunaandika moja kwa moja. Badala ya kuandika hii herufi tunaandika -4 as a gradient or slope. This is equal to y minus 1, then divided by x minus 1. Then what next now? We put here 1 as a mathematical juggling set. Then we cross the multiplication. So that 1 times this one. So 1 we be supposed to multiply this numerator numbers. So it will be y minus 1. We put bracket right here 1. This is equal to. We take this -4 then we multiply by x minus 1. So -4 then we bracket x minus 1. Therefore start to open the brackets. So take 1 times y, you get y, minus this one. 1 times 1, you get 1. This is equal to, you take -4 times x, you get -4x, then minus here. Negative times negative, we get positive. So right here, positive, 4 times 1, we get 4. But remember that our equations are in form of y is equal to mx plus c. So here, we are supposed to make y from the subject. Straight line. Tunataka sisi tumtengeneze y kwa peke yake. Kwa ndivyo ambavyo tutafanya kutokea hapa ili tutengeneze y peke yake. Kwa tunasema sasa. Kwa kuwa hapa tumepata y minus 1, this is equal to -4x. -4x then tunajumlisha 4 hivi. Kwa ili kusudi tutengeneze y peke yake, ni lazima huyu tumlete huku. Ili kusudi tubaliwe na y peke yake. Kwa tunasema sasa na y this is equal to -4x plus inafuata nini hivi. Lakini kwa kuwa mmoja tumleta huku hamishoni, akivuka tu alama ya sawa kama ilikuwa na negative, akija huko anakuwa kujumlisha. Kwa hiyo tunamjumlishia na moja. Baada ya hapo tunafanya kawaida. Tunaanza y this is equal to -4x then plus 4 plus 1 you get 5. So this will be the equation of the line. Equation of the line. So once you have given the gradient your slope, just use that slope and the point given so as to form the equation of the line. So now let us see example number 2. Let us this to be example number 3. So now let us see example number 4. Find the equation of the line. Find the equation of the line passing through maybe 3,4 and the gradient is maybe let it to be -2/3. Our question is similar to the previous one. So hii tunatuambia tutengeneze equation ya line ambayo ilipita kwenye point ya 3 na 4. Maana kwenye upande wa x ni 3, kwenye upande wa y ni 4. Lakini akatupa slope yake ilikuwa ni -2 juu ya 3. Hatua ya kwanza nimesema ukikuta amekupa gradient au slope, maana yake moja kwa moja hilo swali wamekurahisishia. Hatua ya kwanza wewe maandikie solution. Baada ya kuandika hiyo solution ambayo ni njia, unaandika hizo point alizokupa. Point yetu iliyopewa ya kwanza ni 3, nyingine ni 4. Lakini ukianza kuziandika hizo point, muandikie slope aliyokupa ambayo tunasema sisi ni gradient. Kwa unaandika slope ambayo alama yake inakuwa ni m, ni sawa sana -2/3.
Ukimaliza kuandikia hivyo, unaanza kuform moja kwa moja kwenye equation za line. Kienda moja kwa moja kwenye form yetu, ni lazima tuandikia sasa kutokea hapa, tunaihamishia hapa. Kwa tunaandikia na from our formula for slope inasema slope which is m. This is equal to, tunachukua change of y pamoja na change of x. Change of y over change of x. Lakini kwa kuwa tumepewa tu point moja, hii tu peke yake, ambapo ni x, y. Maana badala ya kuandika change of y, tunachukua y tunatoa na y not. Kwa sababu tunasema slope nao ni sawa sana. Badala ya kuandika change of y, ambapo tunajua sisi change of y sasa tuchukue y wa pili, toa y wa kwanza. Lakini sasa hivi kwa kuwa tumepewa tu point moja peke yake, maana tunaandika y tunatoa na y not. Tunagawanya na x tunatoa na x not. Baada ya hapo tunaanza kuweka falsafa. Kabla kuziweka hizi value y not na x not, rudi kwenye zile point zilizokupa. Unaleti hii hapa ya kwanza kuwa x not, na ya pili kuwa y not. Baada ya hapo tunafanya tunahamishia hapa kwenye formula. Kwa tunaanza now this is equal to y minus y not. Y not yetu sisi tulionayo hapa ni 3, ni 4. Kwa hiyo chukua hapa y not ambayo ni nini? Unaweka sema hapa kuna y not, tunaweka nini? Tunagawanya na x. Tunachukua x tunatoa na x not. X not tunaenda tunachukua hapa value moja ambayo ni 3. Kwa tunaweka hapa 3. Baada ya hapo tuna m. Hii m inawakilisha nini? Slope. Tunaenda kuangalia kwa swali letu. Slope tunatupa -2 ya 3. Kwa pale kuna slope tunaweka hiyo tuliyopewa. Kwa baada ya kuandika m ambayo inawakilisha slope tunaandika sana. So now it is equal to -2 divided by 3. This is equal to y minus 4. Then divide by x minus 3. After that, what we are going to do now? We cross multiplication. Cross multiplication here we get. We take these two, then we multiply by these three numbers, and 3 multiplied by number from both sides. So now it is equal to 3 bracket, this one, multiply to these numbers. We put, first of all, we put the brackets. Then you write 1 minus 4, this is equal to, tunachukua huyu anazidisha wote hawa. Kwa tunaandika -2 anazidisha wote hawa ambao ni x kutoa 3. Kutoa 3. Baada ya hapo tunafungua nadhani. Tunaanza 3 uzidisha na y, tunapata 3y. Then what the next operation is minus. So take 3 times 4 we get 12. This is equal to, we take -2 times x we get -2x, then minus. But here, before proceed, just look at this operation is minus or negative. Even here we have minus. So negative times negative getting positive. So right here positive. Then you take the product of, find the product of 2 times 3, we get 6. Right here 6. But remember that our equation of the line, it is start with y, then equal sign. So we are finding an alternative way so as to make y from the subject to up to here. So what we are going to do now? Tuna correct similar terms. Huyu tunamleta huku, anakuja anaungana na mwenzake. Kama ilikuwa hapa ni kutoa, baada ya kufuka alama ya sawa na kubadilika tena anakuwa kujumlisha. Kwa sasa tunabakiwa huyu akija huku, tunabakiwa na 3y, this is equal to, huyu akija kutakuwa -2x, then plus 6. Huyu alikuwa ni kutoa, akija huku tunamjumlisha. Baada ya kujumlisha 12. Baada hapo tunafanyaje? Tunaanza 3y, this is equal to -2x, then plus 6 plus 12 we get 18. Kwa hapa tunapata 18. Baada ya hapo kumbuka equation yetu inakuwa na y peke yake. Tunagawanya kwa 3 pande zote ili tubakiwe na y. Kwa hiyo tunagawanya kwa 3, tunagawanya kwa 3, tunagawanya kwa 3. Huyu na huyu wataisha. Kwa hiyo tutabakiwa na y ni sawa na -2x juu ya 3, then kujumlisha 18 juu ya 3. Ambapo hapo unaweza kuelezea unapata 6. Kwa hii hapa ndio equation of the line. Baada hapo naomba tuangalie kipengele kingine kinachoitwa y-intercept na x-intercept.
which we call y-intercept and the x-intercept. Y-intercepts and the x-intercepts. Tunaenda kuangalia y-intercept na x-intercept. Tunapoanza na y-intercept, y-intercept maana yake x, thamani za x zote zinakuwa ni sawa na vile. Hiyo ndio tunasema y-intercept. By its definition, when you maybe ask you to give out the meaning of y-intercept, so the y-intercept is a point which cuts the y-axis. This is a point in which the line cuts the y-axis. Here, y-intercept means that the line pass or cuts the y-axis. When you talk about y-intercept, mean that the line cuts the y-axis. Tunapokuwa tunazungumzia y-intercept, tunakuwa tunamaanisha kwamba mstari ule wa straight line lazima unakata kwenye mstari wa y. Mstari ule wa straight line unakata kwenye mstari wa y. Kwa mfano, assume that this we have x and y plane. When you talk about x and y plane, manake ni ile surface ambayo inakuwa na vertical axis and horizontal axis. For example, consider the diagram below. So this is y-axis. So this we call x-axis. But when you talk about x and y plane, and remember we talk about a straight line. When you draw the straight line here, passes this point here. So this we call the straight line. But the point here, where the straight line cuts or pass, this point we call intercept. We call intercept. Ukichora graph yako ya y na x au x na y, mstari ule mnyofu ambapo unaunganisha point zako humo ndani, utakapopita kwenye mstari wa y, pale ambapo mstari huo utapita, hiyo point sisi ndio tunaita intercept. So this point, this one we call intercept. Lakini tunaangalia, je, umepita kwa upande gani? Umepita kwa upande wa y. Kumbe kwa kuwa mstari wetu wa straight line unapopita kwenye mstari wa y huku juu, hiyo point tunaita ni y-intercept. Y-intercept. You call what? Y-intercept. Lakini kama endapo mstari ukapita huku kwenye upande wa x, hiyo tunaita ni x-intercept. Lakini hapo kikubwa kabisa ambacho tunaangalia, concept kubwa ambayo tunaanza nayo ni ya y-intercept. Concept kubwa hapo tunaenda kuiangalia ni ya y-intercept. Lakini kitu kingine cha kukumbuka, once somebody asks you to determine the y-intercept, means that from the equation of the line, x 0. So where does x to the equation of the straight line put 0? Then it will be easier for you to determine the value of y-intercept. For example now, before seeing examples, let us also see the x-intercept. So, x-intercept. When we say x-intercept, means that y will be equal to 0. Y will be equal to 0. This one. Tunapokuwa tunazungumzia x-intercept, maana yake value za y zote zinakuwa ni 0. Kwa namna gani? Kwa mfano nimepewa equation yoyote, hapa kwambia tafuta x-intercept. Maana yake nini? Thamani zote za y zinakuwa ni sawa na 0. Kwa utaenda kuweka 0 pale palipo na y. Utaenda kuweka 0 pale palipo na y. Tuko pamoja? When you talk about x-intercept, mean that the value of y would be equal to
to 0. Tunapokuwa tunazungumzia x-intercept. X-intercept maana yake y ni sawa na 0 kwenye equation ya set right. Naomba tuangalie mfano huu wa kwanza. Example. Find the x and y intercepts through the equation. Of a line. Our equation is such that maybe y, this is equal to 3x plus 10. So through this equation, we are required or we are needed to determine the value of x-intercept and the y-intercept. So how we can do now? You are supposed to write is the Wedge solution. After writing the Wedge solution, you repeat to write that equations. Our equation is said that y, this is equal to 3x then plus 10. Plus 10. We write here plus 10. But now, we are required or we are needed to determine the x-intercept and the y-intercept. Let us start with the x-intercept. So letu ndio tunataka sisi tutafute x-intercept pamoja na y-intercept. Lakini tukiwa tunazungumzia x-intercept maana yake nini? Thamani za y zinakuwa ni 0. Lakini tukija kwenye kesi ya y-intercept, thamani za x zote zinakuwa ni 0. Kwa mfano hapa tunasema x-intercept, maana yake y ni sawa na 0. Kwa tunachoenda kufanya, kutoka kwenye equation yetu hapa tuliopewa, palipo na y tunaweka 0. Baada hapo tunatafuta x-intercept. Now, kwa kuwa tumeshajua tukiwa tunatafuta x-intercept, y inakuwa ni 0. Kwa hiyo tunaenda kuweka hapa y 0. Tunaenda kuweka hapo y 0. Kwa hiyo itakuwa y ni sawa na 3x plus 10. Lakini palipo na y hapa, tunachukua palipo na y kote tunaweka 0. Kwa hapa baada ya kuandika y tunachukua huyu tunaweka hapa 0. Kwa hiyo itakuwa 0 ni sawa na 3x plus 10. Baada hapo tunakusanya wanaofanana. Kwa huyu tutamweka huku, anampata 0 mwenzake. Kwa hiyo kwa 0 kutoa 10 ni sawa na 3x. Tunachoenda kufanya hapa tukitoa tunapata negative 10 ni sawa na 3x. Ili tupate thamani ya x-intercept. Maana tunagawanya kwa 3, tunagawanya kwa 3. Now x, this will be equal to negative 10 out of 3. So this is the value of x-intercept. But once we find the y-intercept, huwa tunaenda kutafuta the y-intercept. Y-intercept. Ili tupate y-intercept, ni lazima thamani za x zote ziwe ni 0. Kwa popote pale palipo na x kwenye equation yetu hapa tuliopewa, tunaweka 0. Tunaweka 0. Kwa tunaanza. Our equation is set that y this is equal to 3x plus 10. Lakini palipo na x tunaweka 0. Tukiwa tunatafuta y-intercept. Kwa hapa tutaweka 0. Hapo tutaweka 0. Tukiweka 0 maana itakuwa y ni sawa na 3. Instead of writing x here we put which is 0 here. Then plus 10. Baada hapo tunachukua 3 times 0 we get 3. Kwa y ni sawa na 0 kujumlisha 10. Kwa hapo tunabakiwa y ni sawa na 10. So this we call the y-intercept. We call the y-intercept. Thanks for that. Can anybody out there hear me? Hear me?